Good morning, everyone. Today we will discuss the environmental economics and demography. Last lecture we have discussed that what is the environmental economics and what is the demography. When we discuss the environmental economics, then we have to bifurcate the environment as a public good. Then demography means the study of population. So, we have to describe in the last lecture what is the difference between the private good, what is the difference between the public good. Public goods are equal to all. Then we have to describe the market failure situation, what the market failure situation is create in the particular market. Then we have to describe the cause theorem. In the cause theorem, we seen that the cause theorem is related to pollution itself, how the particular factory manager and the laborers get from it, etc. Now, in this part, we have described and discuss about the cost benefit analysis and the compensation criteria of that. कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस इज द ज्याला आपण म्हणू शकतो की नफा आणि जो काही खर्च आहे तर त्या दोघांचं अनालिसिस म्हणजे विश्लेषण आणि त्याचे निकष काय काय आहेत ते. सो फर्स्टली वी हॅव टू डिफाइन दॅट व्हॉट इज द कॉस्ट. सो कॉस्ट इज डिफाइंड ॲज द कॅश अमाउंट और द कॅश इक्विवॅलंट. It means the cost is defined as the cash amount which given up for an asset. The cost denotes the amount of money that a company spends on a creation or production of a goods and services. It means the cost is that the company spent on the particular production or particular creation of the particular goods and services. This is the amount that the seller charges for a product and included or includes both the products, production cost and the markup, which is added by the seller in order to make a profit. So this is the definition of cost. It is nothing but the cash amount. Any negative effect of an organization resulting from the implementation of the product. We know that negative effect, it means your cost, and positive effect, it means your benefit. So what is the example of it? What is the example of negative effect? For example, maintenance cost of the particular company, environment, then research and development, labor cost. These are comes under your negative effect of the particular organization. Then we have to discuss about the benefit. What is meant by the benefit? Sometime that the produces goods or helpful result or effect or that promote the well-being. A benefit is any positive effect on the organization resulting from the implementation of the product. बेनिफिट म्हणजे कुठल्याही ऑर्गनायझेशनसाठी जो रिझल्ट आहे तो पॉझिटिव्ह असला पाहिजे, म्हणजे पॉझिटिव्ह असणार आहे, त्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा जास्त खर्च नसणार आहे, तर त्याला आपण म्हणतो पॉझिटिव्ह इफेक्ट. दॅट इज द बेनिफिट. फॉर एक्झाम्पल, इन्क्रीज इन प्रोडक्टिव्हिटी, रिडक्शन इन कॉस्ट or saving in time. It means if the goods and services their productivity is increased, म्हणजे एखाद्या वस्तूची उत्पादकता वाढलेली असेल किंवा एखाद्या वस्तूच्या निर्मितीसाठी कॉस्ट जो काही खर्च आहे तो कमी झालेला असेल किंवा त्याच्यामध्ये टाइम फार सेव्ह झालेला असेल, तर त्याला आपण म्हणतो पॉझिटिव्ह इफेक्ट ऑफ द पर्टिक्युलर गुड. दॅट मीन्स युअर बेनिफिट. So then we have to analyze the cost and benefit. This figure or this picture shows that the cost and benefit analysis.
If your cost is less, this is the product. If your cost is less and benefit or positive effect is more, then there is the cost benefit analysis. So what is the main example or main description of the cost benefit analysis? Cost benefit analysis is stand for CBA, sometimes also called the benefit cost analysis. It means you can say the cost benefit analysis or you can say the benefit cost analysis. What is meant by the cost benefit analysis? It is a systematic approach to estimating the strength and weaknesses of alternative use to determine options which provide the best approach to achieving the benefits while preserving a savings. We know that if a person, he also having their strength and weaknesses in the cost benefit analysis, जर जेव्हा आपण खर्च आणि जो काही नफा आहे त्याचं विश्लेषण करतो तर त्याच्यामध्ये एखादं प्रोडक्ट असेल तर त्या प्रोडक्टचे स्ट्रेंथ काय काय आहेत, म्हणजे चांगल्या बाजू कोणत्या कोणत्या आहेत, त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टचे विकनेसेस काय काय आहेत, है ना, किंवा मग त्याला आपण डिप्रिसिएशन म्हणतो ते काय काय आहेत. तर या सगळ्यांचा विचार करून आपल्याला कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच हा अचीव करावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल, इन द ट्रान्झॅक्शन ऍक्टिव्हिटीज अँड द फंक्शनल बिझनेस रिक्वायरमेंट, CBA may be used to compare completed or potential courses of actions or to estimate, it means to evaluate the value against the cost of a decision, product, project or any policy. So the cost benefit analysis जे आहे तर ते आपल्याला एखादं जे काही गुड्स किंवा सर्व्हिसेस आहे तर त्यांचं कंपॅरिझन करण्यासाठी, एस्टिमेट घेण्यासाठी किंवा त्यांचं मूल्यांकन करण्यासाठी हा अप्रोच वापरला जातो. सो an approach to make the economic decisions of any kinds, हा जो अप्रोच आहे तर तो इकॉनॉमिक डिसिजन घेण्यासाठी वापरला जातो. इकॉनॉमिक इव्हॅल्युएशन टेक्निक्स दॅट मेजर्स ऑल द पॉझिटिव्ह बेनिफिट्स. We know that positive means positive effect, that is benefits, and negative effect, that means your cost. Economic evaluation technique that measures all the positive and negative consequences of an intervention or program in the monetary term. It is a process for evaluating the merits of a particular project in a systematic way in terms of cost and benefit project. So this analysis is having a evaluation criteria that may be the merits of particular product. So what are the application of the cost benefit analysis? There are the two main applications for the cost and benefit analysis. What is that? That is to determine if any investment is sound, ascertain if and by how much its benefit out its cost. So we have to determine the particular investment, and another one to provide the basis for comparing investment. First, determine the investment and then to compare the investment. The comparing the total expected cost of each option with its total expected benefit. We know that the total expected benefits means the total we know that what is the total expected benefit? Total expected benefit, total net benefit and total cost benefit. If the total net benefit, it means your total expected benefit minus your total expected cost. That is the formulation criteria of the particular things. Then the cost benefit is a tool. What is meant by the cost benefit? That is the tool
which modern financial analysts adopt before understanding or undertaking any financial operation or commercial activity. कॉस्ट बेनिफिट हे जे टूल आहे तर ते मॉडर्न जे आधुनिक फायनान्शियल अनालिस्ट आहेत तर ते अडॉप्ट करतात. ज्यावेळी ते एखादं फायनान्शियल ऑपरेशन असेल, म्हणजे वित्तीय धोरण ठरवायचं असेल किंवा एखादं कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी कुठली राबवायची असेल तर त्याच्या अगोदर हे कॉस्ट बेनिफिट टूल मॉडर्न अनालिस्ट हे वापरतात. द अल्टिमेट एम of a particular business organization is to make profit. We know that any business organization, their ultimate goal, many business organization or the businessman, the ultimate aims that to make a profits. Therefore, any system in the organization must produce more benefits as compared to its cost for an organization to survive and prosper. So it is the systematic way to analyze the benefit and cost. A cost benefit analysis is done to determine how well or how poorly a planned action will turn out. ज्यावेळी आपण कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस करतो त्यावेळी कुठलीही वस्तू किंवा कुठलीही सेवा किती चांगली आहे किंवा कुठलीही पॉलिसी किती चांगली आहे किंवा किती वाईट आहे याचा सगळा विचार हा कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस मुळे आपल्याला लक्षात येतो. द अनालिसिस रिअलाइज ऑन द ऍडिशन ऑफ पॉझिटिव्ह फॅक्टर्स अँड द सबट्रॅक्शन ऑफ निगेटिव्ह वन्स टू डिटरमाइन अ नेट रिझल्ट. आपल्याला माहिती आहे एखादा नेट म्हणजे काय, निव्वळ नफा जर आपल्याला माहिती पाहिजे असेल तर आपल्याला टोटल जो नफा आहे त्याच्यामधून आपल्याला निगेटिव्ह जे काही थिंग्स आहेत तर ते मायनस करावे लागतात, त्यावेळी आपल्याला नेट मिळतं. फॉर एक्झाम्पल आपण बघा विचार करतो की ज्यावेळी ग्रॉस एखादा जीडीपी असेल तर जीडीपी आणि एनडीपी आहे, नेट जो आहे नेट काढायचं असेल तर आपल्याला ग्रॉस मधून जे डिप्रिशिएशन आहे तर ते वजा करावं लागतं. त्याच पद्धतीने जर आपल्याला नेट कॉस्ट काढायची आहे तर मग नेट कॉस्ट साठी तुमची जी टोटल कॉस्ट आहे त्याच्यावर मधून जो काही निगेटिव्ह थिंग्स आहेत म्हणजे जे तुमची टोटल बेनिफिट्स आहे त्याच्यातून कॉस्ट वजा करा म्हणजे तुम्हाला नेट हा रिझल्ट मिळणार आहे. CBA has been estimated or established primarily as a tool for use by the governments in making their social and economic decision. ज्यावेळी पहिल्यांदा कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस इस्टॅब्लिश झाला त्यावेळी पहिलं काम जे केलं ते आहे गव्हर्नमेंटचं जे काही सोशल आणि इकॉनॉमिक डिसिजन्स आहेत तर ते सोशल आणि इकॉनॉमिक डिसिजन या कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिसच्या आधारावर घेतले गेले. सो CBA measures the cost and benefits to community of adopting a particular course of action. It measures the cost and benefit to community of adopting a particular course of action. For example, community health services, we know that adult education. म्हणजे जर आपल्याला कॉस्ट आणि बेनिफिट जे आहे कम्युनिटीसाठी मेजर करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो की हेल्थ सर्व्हिसेस असतील, कोणत्याही ज्या काही हेल्थच्या योजना असतील, सेवा असतील त्या, किंवा मग अडल्टचं एज्युकेशन असेल तर त्यांचं जे काही अनालिसिस आहे तर आपण या अप्रोचद्वारे करू शकतो. When the investment made the commensurate with benefit derived, it can be said that the operation is positive and valuable. But when the benefit derived do not compensate financial investment made, it can be said that the financially not valuable and negative. जर एखादा बेनिफिट आपल्याला पॉझिटिव्ह स्वरूपामध्ये असेल तर त्याला आपण म्हणू शकतो की हे पॉझिटिव्ह आहे, आणि जर ते इन्व्हेस्टमेंट व्यवस्थित होत नसेल तर आपण त्याला म्हणू शकतो की दॅट इज द निगेटिव्ह. So, cost benefit analysis under the most benefit analysis is used to determine. जर आपण बेनिफिट अनालिसिस आहे ते कशासाठी, कोणत्या याच्यासाठी युजफुल आहेत. फर्स्ट
in that whether a solution or project is economically feasible. If we have to describe the use of the particular cost and benefit analysis, then we can say that we have to know that whether the solution or the project is economically feasible, which of the two or more project provides the best returns on the investment. Other issues also come into consideration. Is the project worthwhile financially? These type of some questions we have to analyze by the cost benefit analysis. जेव्हा आपण कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिसचा विचार करतो त्यावेळी जे काही प्रोजेक्ट आहेत ते इकॉनॉमिकली खरंच खूप महत्वाचे आहेत का, किंवा जे प्रोजेक्ट आहेत ते प्रोजेक्ट आपल्याला खूप जास्त इन्व्हेस्टमेंट किंवा रिटर्न्स देऊ शकतील का, किंवा हे वर्थ वाईल आहेत का, या सगळ्या बाबींचा विचार हा कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस मध्ये केला जातो. सो वी हॅव टू नो दॅट व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ सीबीए, ज्याला आपण कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस यांची तत्वे काय काय आहेत ते बघताना. इन दॅट द कॉमन युनिट ऑफ मेजरमेंट, अवॉइड द डबल काउंटिंग, व्हॅल्युएशन ऑफ ह्युमन, स्टडी एरिया and life particular. So what is the principle of that? First one, the common unit measurement. पहिल्यांदा एखादं जर कॉस्ट बेनिफिट आपल्याला अनालिसिस करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला एखादं कॉमन युनिट मेजरमेंट हवं. यामुळे आपल्याला काय होतं की व्हॅल्युएशन, अवॉइड द डबल काउंटिंग, म्हणजे एकदा जे काही फायनल व्हॅल्युएशन आहे तर ते व्हॅल्युएशन या कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस मधून होतं. त्यामुळे इथे डबल काउंटिंगला थारा राहत नाही. देन द व्हॅल्युएशन ऑफ ह्युमन, दे हॅव टू व्हॅल्युएट द ह्युमन बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बेनिफिट, इट इज रिलेटेड टू मनी इटसेल्फ और फायनान्शियल डिसिजन. Then the study area of the particular CBA is specific and it is the life particular. It means our life is go ahead and ahead, increase the benefit. That is some principle of the CBA. Then which are the most important steps for CBA? While we have to describe the cost benefit analysis, which steps are most important? In that, first one is specifying the project clearly, describe the quantitatively the input and output program, estimate the social cost and benefit of these input and outputs, compare the benefit and cost. So पहिल्यांदा जो काही प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला क्लिअरली स्पेसिफाय करायचा आहे. त्यानंतर जे काही आपल्याला इनपुट येणारे आहेत, इनपुट आणि आउटपुट, म्हणजे पर्टिक्युलर प्रोग्राम साठी आपल्याला जे काही इनपुट अदानी वापरावी लागतील, त्याच्यापासून आपल्याला जे काही फायनल आउटपुट मिळणार आहे त्याचं पण आपल्याला डिस्क्रिप्शन करायला हवं. देन इस्टिमेट द कॉस्ट, सोशल कॉस्ट अँड बेनिफिट, म्हणजे सामाजिक त्याचा जो काही कॉस्ट बेनिफिट आहेत ते काही आहेत का रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट. And lastly, compare the benefit and cost. That is the steps of CBA. We have to analyze the steps one by one. First is the specifying the project clearly. This is the first step to decide on the perspective from which the study is be done. How the study is done. That is your first step. When we have decided on the perspective on the main elements, the project such as the study of location, timing, group involved, the connection with other program, etc. should be considered. म्हणजे एखादा जर आपण प्रोजेक्ट पर्स्पेक्टिव्ह बघत असलो तर या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला प्रोजेक्टच्या हिशोबाने विचार करायला हवा किंवा
स्टडी करायला हवी की त्याचं जे काही लोकेशन आहे ते कुठे आहे, टायमिंग व्यवस्थित आहे की नाही, जो आपण समूह इन्व्हॉल्व केलेला आहे तो व्यवस्थित आहे किंवा नाहीये, किंवा त्याचं जे काही कनेक्शन आहे अदर प्रोग्रामशी ते जोडलेलं पाहिजे. या सगळ्या बाबींचा विचार हा while we have to specifying the project clearly. Then next one is describe the input and output. जे काही आपले अदाने आहेत आणि प्रदाने आहेत ते आपल्याला डिस्क्राईब करायला हवेत. फॉर सम प्रोजेक्ट इट इज इझी टू आयडेंटिफाय द इनपुट अँड आउटपुट. इफ एनी प्रोडक्ट वी हॅव any project we have to describe or identify the input and output. For example, if we have planning a wastewater treatment project, the staffs of that program will be able to provide a full physical specification of the plant together with the inputs required to build it keep in running. फॉर एक्झाम्पल, आपण ज्यावेळी डिस्क्राईब करतो की इनपुट आणि आउटपुट, त्यावेळी जर आपण एखादा वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंटचा प्रोजेक्ट घेतलेला असेल, ज्याला आपण जे काही सांडपाणी आहे तर त्या सांडपाण्याचा आपल्याला योग्य विल्हेवाट करायची असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला कुठले कुठले फिजिकल स्पेसिफिकेशन असायला हवेत, किंवा अदर जे काही इनपुट्स आहेत तर ते कुठले रिक्वायर्ड आहेत, किंवा काय फॉर एक्झाम्पल नाला बांधणी असेल वगैरे, तर हे सगळं आपल्याला त्याच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवं. So however, it is the harder to predict the uncertainties causes by the factors which were never in the consideration before. We have to describe the input of the particular product and then we can got the benefit. It means output is the benefit. Third step is estimate the social cost and benefit. How to estimate the social cost? म्हणजे सामाजिक दृष्ट्या हे जे काही प्रोजेक्ट आहे तर ते इम्पॉर्टंट आहे का, त्याचं काही सोशल बेनिफिट आहे का, याचा पण विचार हा थर्ड स्टेप मध्ये केला जातो. द नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट द व्हॅल्यूज of input and output flows. For example, to measure the cost and benefit. We could do this in any units, but in many cases, we will be dealing with effect, especially on the benefit side that are not directly registered on the market. Suppose जर एखादा प्रोजेक्ट हा मार्केटमध्ये रजिस्टर्ड नसेल तर त्याचं लगेच आपल्याला निगेटिव्ह बेनिफिट व्हायला लागतं किंवा निगेटिव्ह व्हायला लागतं. सो वी हॅव टू थिंक अबाउट द एस्टिमेट ऑफ द सोशल कॉस्ट अँड बेनिफिट. सो वेन वी एस्टिमेट, देन इफ वी एस्टिमेट एनी प्रोजेक्ट, म्हणजे जर आपल्याला एखादा प्रोजेक्ट एस्टिमेट करायचा असेल किंवा त्याचा व्हॅल्युएशन करायचा असेल, त्याचा अंदाज बांधायचा असेल, then we have to describe that. We have to think about that. What should be the resources? What is the time, human skill, cost, etc. म्हणजे एखाद्या प्रोजेक्टचं जर आपल्याला इव्हॅल्युएशन करायचं असेल, एस्टिमेट करायचं असेल, तर आपल्या मनामध्ये एवढे सगळे प्रश्न पडायला हवेत की जे काही रिसोर्सेस आहेत ते आपले मॅनमेड रिसोर्सेस आहे की नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, टाइम कंझ्युम आहे प्रोजेक्टसाठी तो किती आहे स्पेसिफिक, या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टसाठी आपल्याला कुठले कुठले ह्युमन स्किल्स जे आहे तर ते घ्यावे लागणार आहे, किंवा त्यांच्यासाठी आपल्याला कॉस्ट किती लागणार आहे. हे सगळे एस्टिमेट जाणून घेतल्यानंतर फायनली आपल्याला जे मिळणार आहे ते आहे बेनिफिट अनालिसिस. देन लास्ट वन इज कम्पेअर बेनिफिट्स अँड कॉस्ट. दिस इज द लास्ट स्टेप टू मेक the comparison between the cost incurred and the benefit derived from the project. One of them is subtract the total cost from the total benefit to get the net. What is meant by the net benefit? Total cost minus your total benefit, it is we get the net benefit. If the net benefit is positive, then the cost benefit is positive, and if the net benefit is negative, then the cost benefit also negative. This is the formula of the
comparison of the benefit and cost. So, another one is the selection criteria for making the decision. If we have to make any decision regarding any project, regarding any policy, we have select some decision, we have select some criteria. The most common economic rule for analyzing the policy alternatives is the Kaldor-Hicks criteria or Kaldor-Hicks fundamental rule of the policy analysis. This rule leads to analyze the rank project according to their total net benefit or total benefit. It means total net benefit means your total benefit minus your total cost. However, in the policy area such as health, safety policy, a direct comparison of any dollar value of benefits and cost is controversial. In such cases, policy analysis models such as cost effectiveness analysis, which does not rely on the dollar value for a life saved, are sometimes used. Finally, when analyzing policy for which the distribution of income or other net benefits are important. So, this is say that the cost benefit approach is mainly depend on the above steps. So while we have to decide the rules, then the decision rules for a cost benefit analysis is showing in the figure. So what is the cost benefit analysis? When the quantity can be produced in a small unit and perfect information exists, we should continue to invest in the project as long as marginal benefit. जर आपल्याला एखाद्या प्रोजेक्ट पासून किंवा एखाद्या गुड्स किंवा सर्व्हिसेस पासून जास्तीत जास्त आपल्याला प्रोडक्शन होत असेल, क्रिएशन होत असेल, तर आपण त्यामध्ये जास्त इन्व्हेस्टमेंट करतो. Our optimal scale for a project will be where the marginal benefit and the marginal cost are equal. So we have to see this figure. In that figure, it is show that the optimal scale for one project. So the upward sloping curve is the marginal cost curve, and the downward sloping curve is the marginal benefit curve. In y-axis, we have say the unit per unit, that is in particular dollar, and here the units which are showing in the x-axis. So the equilibrium point is shown that our optimal scale for a project will be the marginal benefit and the marginal cost equilibrium. So other marginal cost decision rules in that when one is choosing how much spent on each several policies or programs, she should allocate the resources so that the marginal benefit for and last dollar spent for a one project equals the marginal benefit of the last dollars. ज्यावेळी आपण मार्जिनल म्हणतो तर मार्जिनल म्हणजे सीमांत. सीमांत म्हणजे काय? एखाद्या जास्त किंवा एका जास्त युनिट्स पासून आपल्याला मिळालेली जी काही उपयोगिता आहे ते. In equation for any three project X, Y and Z, the ideal allocation of the funds between the project would occur where? This is basically the same formula as the utility maximization rule, ज्याला आपण याचं उपयोगितेचं महत्तमीकरण म्हणतो. One sees the introductory microeconomics classes. If one has no budget constraint, each of these projects should be funded until its marginal benefit equal its marginal cost.
So we have seen in the particular this diagram. And lastly, here some formula of the comparing the benefit and cost. When the information is not complete enough, the marginal analysis, it is possible to compare the total or the average benefits and cost of a policy using at least 3 different formulas. Net benefit, benefit divided by cost ratio, and the rate of return. So what is the formula of net benefit? Then net benefits means the total benefit minus your total cost. Then benefit divided by cost, then benefit or the cost ratio is equal to total benefit divided by cost, total cost. So rate of return is mostly in the term of 100%. The total benefit minus the total cost divided by the total cost. That is the rate of returns. These measurements are sometimes consist, but the others, they can produce the different ranking for an alternative project. In the cases where these measurements are not consist, a clear preference exists in the economics for the net benefit measurement as the best decision rule. So the net benefit, it is say that the net benefit rule is the best rule. So these are some formulas of the comparing benefits and the cost. So in this particular chapter or particular point, we have to describe that how the cost benefit approach is there, what is meant by the cost, what is meant by the benefit, then how the cost benefit analysis, their steps, their principles, how the question is asked. ज्यावेळी आपण कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस बघायला जातो तर त्यावेळी मागच्या काही क्वेश्चन पेपरचा अनालिसिस केल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येईल की मोस्टली यामध्ये तुम्हाला प्रिन्सिपल्स विचारले गेलेले आहेत. Which are the following principle, which is not a principle of the particular cost benefit analysis, what is the formulas of cost benefit analysis, and another one who is discussed related to the cost benefit analysis, and also they have to discuss the criteria of that. They give the some example किंवा त्याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स दिले जातात आणि त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात घ्यायचं असतं की कॉस्ट आणि बेनिफिट अनालिसिस कशा पद्धतीचा आहे. त्याच्यानंतर यामध्ये असेही क्वेश्चन येतात की तुम्हाला एक काय म्हणू आपण की उपयोजनात्मक क्वेश्चन टाकले जातात आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन मग कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस हा डिस्क्राईब करावा लागतो. तर अशा पद्धतीने आजचं लेक्चर आपण इथे स्टॉप करूया आणि उद्याच्या लेक्चरमध्ये पाहूया की व्हॅल्युएशन ऑफ द एन्व्हायरमेंटल गुड्स ऑर द सम थेअरीज रिलेटेड टू पॉप्युलेशन एक्सेट्रा. So we will stop here for a day, and next lecture we have discuss about the some theories of population is very important for the point of view of examination. In that we have to discuss that the Malthus theory and what is the analysis of the particular theories and what are the assumptions of that particular theory, etc. So we will stop for a day.